avance con cada paso, desde la medición y la planificación hasta la instalación y el financiamiento. IKEA puede hacer la cocina de tus sueños una realidad. Visita nuestro departamento de cocinas para obtener más detalles. Join us for breakfast and the great IKEA Elizabeth Egg Hunt on April 10th. Bring in your little ones to hunt for the hundreds of Easter eggs planted in our store. The great IKEA Egg Hunt begins at 9:30 a.m. and all children are welcome to attend. Acompáñanos para el desayuno y la gran búsqueda de los huevos de Pascua en la tienda de Ikea Elizabeth el 10 de abril. Tus pequeñitos se divertirán buscando cientos de huevos de Pascua escondidos por toda la tienda. La gran búsqueda de los huevos de Pascua empieza a las 9:30 am y todos los niños son bienvenidos. Sometimes a little help is all you need. No one knows the IKEA range of furniture and accessories better than our IKEA furnishing consultants. They provide creative solutions for all areas of your home or office for free. Visit our IKEA furnishing consultants in our workspaces department today. A veces lo único que necesitas es un poco de ayuda. Nadie conoce la gama de muebles y accesorios de IKEA mejor que nuestros asesores de diseño IKEA. Ellos te brindan soluciones creativas para todas las áreas de tu hogar u oficina, gratuitamente. Visita a nuestros asesores de diseño en el departamento de oficinas hoy mismo. Don't forget to refuel before you head home. Grab a cold drink, hot coffee, or a bite to eat at the IKEA Bistro by the checkouts. Treat the little ones to a frozen yogurt cone for only $1. Visit the IKEA Bistro for tasty food at an unbeatable value. No te olvides de recargar energía antes de regresar a casa. Disfruta de una bebida fría,
de un café caliente o de algo de comer en el bistro Ikea, cerca de las cajas registradoras. Regálales a los pequeñitos un helado de yogur por solo $1. Visita el bistro Ikea para disfrutar de comidas deliciosas a precios increíbles. Kimani, please call extension 1733. Kimani, extension 1733. Has anybody got the DJs? If you want to sit afterwards, that's good. Well, we had the DJs like 4 days ago, but it was like not even related. It was anyone's You